Good morning, Jaimin sir. Hello. हेलो वॉइस આવે છે? હા હા સર પરફેક્ટ એકદમ. મેડમ 5 મિનિટ આપવી પડશે કારણ કે છોકરા 25 ક્વેશ્ચન્સ છે ને એટલે થોડુંક વાર લાગશે. હા હા કોઈ વાંધો નથી સર, કરાવડાવી દો લોકોને. હા. હેલો. હા મેડમ. સાહેબ તમને નહીં, આપણે excuse me, who is present from the Dheera side? Can we have a sharing the screen? We can complete that part. Yes, ma'am. Where do I go? Desktop. Is it visible? Yes, madam. Okay.
Hello, Jaimin sir. યસ મેડમ. સર ક્યારે સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે? 9:18 થઈ છે, હજુ 5 મિનિટ વેઇટ કરીએ. હા, મેં અત્યારે છોકરાઓને મેડમ બધું કીધું જ છે, બધા ફિલઅપ કરે છે, પણ પેલું કેવું છે, હેવી ક્વેશ્ચન છે ને, એટલે સમજતા ને બધું થોડુંક એ લોકોને આન્સર આપતા ને બધું હા, હા. વાર લાગે છે. એટલે ધીરે ધીરે બધા જોઈન થવા જ માંડ્યા છે, જે લોકોનું થતું ગયું છે એટલું. બરાબર. યસ સર. તો હા, એટલે 9:30 રાખીએ આપણે, હજુ 10 9:30, મિનિટ હા, આપીએ. 9:30 કરો ને, વાંધો નહીં. 9:30 સ્ટાર્ટ કરીએ. ઓકે. હા, હા.
એટલે પછી મેં તો વાત જ કીધી કે માનવાના આપણે વિચાર તો ફિઝિબલ જ નથી. હેલો. હા મેડમ. જયમીન સર, આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ 9:30. હા કરો મેડમ. હા કરીએ, આપણે કરીએ. હા ને, ઓકે. હા 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 મેડમ, બાજુમાં કેબિન છે, એવું હોય તો હું ત્યાં અરેન્જ કરાવી દઉં. So good morning, everyone. We are starting with the webinar on Stop Violence Against Women. Wish you all a happy Women's Day. આ વર્ષની જે થીમ છે for the International Women's Day કે Gender Equality Today for a Sustainable Tomorrow. આ જે થીમ છે એની પાછળનું રીઝન એક જ છે કે આપણે જેન્ડર ઇક્વાલિટી, બીંગ અ ગાયનેકોલોજિસ્ટ, અમે લોકો પણ ખૂબ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ કે જેન્ડર ઇક્વાલિટી આવે, પણ ઇક્વાલિટીની સામે સામે જે કંઈ રાઇટ્સ છે ફિમેલ્સના, મેલ્સના, એ બધા સેન્સિટાઇઝ થવા અથવા તો જે કંઈ રાઇટ્સ છે તેનું તમને સાચી માહિતી હોવી ખૂબ જ જરૂરી છે. કારણ કે વાયલન્સ અગેન્સ્ટ વુમન એ એક ખૂબ જ મોટો ગ્લોબલ ઇશ્યુઝ છે. છતાં બીકોઝ ઓફ ફિયર અને સ્ટિગ્મા કે ઘણીવાર એવું થાય છે કે ડોમેસ્ટિક વાયલન્સ થતું હોય છે, પણ જે તે મહિલા છે કે છોકરી છે એને ખબર જ નથી હોતી કે આ એક જાતનું વાયલન્સ છે. એને લાગે છે કે પહેલેથી જ આ વસ્તુ ચાલતી આવે છે અને આ એક નોર્મલ વસ્તુ છે, એ રીતે જ તે લોકો આ સિચ્યુએશનને ફેસ કરતા હોય છે. અથવા તો એનો ડર લાગતો હોય છે કે સમાજમાં મારા માટે લોકો શું વાત કરશે જો હું આગળ કોઈ પગલું ભરીશ, અથવા તો કોઈને જેમ કે એમના પેરેન્ટ્સ છે કે કોઈને પણ વાત કરીશ તો સમાજમાં મારી શું ઇમેજ ઊભી થશે. તો આ જે એક ડર છે, સ્ટિગ્મા છે, આના કારણે ઘણી બધી ફિમેલ્સ
અને દીકરીઓ ઘણી બધી વાર પોતાના જે કંઈ પ્રોબ્લેમ્સ હોય છે, એમના પર જે કંઈ વાયલન્સ થતું હોય છે, તેની ફરિયાદો લઈ અને વડીલો પાસે અથવા તો ટીચર્સ પાસે, અથવા તો એ લોકોને ખ્યાલ જ નથી કે અમારે ક્યાં જઈને આ સિચ્યુએશન માટે વાત કરવી જોઈએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણા જે અમરોલી સ્કૂલમાં મુકેશભાઈ જે છે, એમનો આપણે ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ કે આજે અમને આ તક આપી છે અહીંયા તમારા સમક્ષ આ વિષય ઉપર ચર્ચા કરવા માટે. તો વધારે સમય ન લેતા આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ આગળનો કાર્યક્રમ. Sorry to interrupt you. Before you start sharing your slides, I have to play a video of Shanta ma'am's video, Dheera video. Dheera video, sir, I don't have. I'll play the video, madam. Yes, sir. Yes, sir. You please start. Share the screen, madam. Yeah, okay. Sure. So આપણે હમણાં વિડિયો જોઈશું. Please start the video of Shanta madam. Dear friends, Foxians, and the women of my country, I am Dr. Shanta Kumari, President of the Federation of Obstetrics and Gynecological Societies of India. As a doctor and a woman myself, I have observed very closely how prevalent violence against women is across the strata of our I'm not society, able to see the video. and the enormous impact it has on the health of our women. My theme for the year as the President Foxy is Foxy for all always, and Dheera, stop violence against women. Dr. Shanta Kumari, who has relentlessly campaigned for the issues of girl child. I was happy to be the ambassador of Foxy Figure Ox in 2013, and I hope that me being an ambassador has motivated a lot of girls and many families. Violence against women is a serious human rights violation, leading to injury and sometimes even death. Unfortunately, 1 in 3 women experience some sort of physical and sexual violence during their lifetime. Violence in pregnancy is also widely prevalent, leading to unwanted pregnancies, unsafe abortions, neglected pregnancies with no antenatal care, all these contributing to maternal morbidity and near miss. As obstetricians and gynecologists, we have a great opportunity to assess and support women who experience violence because of the unique opportunity where we get to see them during the pregnancy, during the family planning visits, during their annual checkups, and multiple other times when they come to us. I strongly believe that by eliminating the violence against women, we are not only reaching the SDG goals, but also creates a just and equal society for our women. Until we make men and boys active partners, we can never end the violence against women. In an endeavor to sensitize our own fraternity, my initiative of Dheera was started to eliminate violence against women. I completely support her vision and mission as President Foxy, and also especially support her campaign, Dheera, Stop Violence Against Women. It was in 2016 at the launch of Dheera. We brought together the police, the obstetrician gynecologists, the National Commission for Women, the women and men on one single platform to wear orange and say no to violence against women. We organized a public forum and cyclothon to launch Dheera. In 2017 at the Foxy Figo Congress, we partnered with men and organized the bikeathon and the flash mob. The high point of Dheera was at the International Figo Congress at Rio, Brazil in 2018. The declaration on no to violence against women was signed with Figo and WHO. It was here global societies pledged their support to end this violence against women. The Dheera campaign and march at the World Congress of Figo in Rio got wide international publicity. No change is possible unless the young minds adopt it and make it a part of their life. Young minds are open and creative. They accept change. Foxy has always worked with adolescents
for their health and well-being. Dheera, the CEO, adds a new page. I'm happy to share with you all that we are launching the Dheera online school certification course across the length and breadth of our country in all the schools. Foxy for all always. Dheera, stop violence against women. Hello. Yes, madam. Yes, there was some issue from my side, connectivity issues. So shall we start? Yes, ma'am. So આજના આ દિવસે Madam, make it slideshow, madam. It's not in slideshow. yeah. સો તમામ ટીચર્સ અને જે પણ વિદ્યાર્થીઓ અત્યારે જોઈન થયા છે તે બધાને પહેલા તો વિશ યુ ઓલ અ હેપી ઇન્ટરનેશનલ વુમન્સ ડે and we are starting with the webinar on stop violence against women. So basically આજે આપણે વાત કરશું કે violence against women શું છે, how does Dheera plays a role into it. So આજનો જે એજેન્ડા છે એમાં આપણે વાત કરશું what is Dheera, what is violence against women, what are the types of violence against women, how it is managed and what is peer pressure. ફ્રેન્ડ બધાને કહેવાનું છે કે તમારું રજિસ્ટ્રેશન કમ્પલસરી છે, પ્રી ટેસ્ટ ઇઝ ઓલ્સો કમ્પલસરી. એકવાર આ લેક્ચર્સ પતશે એના પછી તમારે બધાએ પોસ્ટ ટેસ્ટ અને ફીડબેક આપવાનું છે so that you all will get a certificate. You all will be provided with a certificate to all the participants on course attendance and submission of registration, pre-test, post-test and feedback, which is very much compulsory. So now what is Dheera? Dheera means courageous, the power of being together. Not all men practice violence against women, but all women live with the threat of male violence every single day all over the earth. Violence against women. Violence against women je che, it is a global human rights violation. Short-term and long-term physical, economical and psychological consequences આવતા હોય છે. It prevents their full and equal participation in society. હમણાં in the starting only I said કે જે fear and stigma જે છે amongst the women. Everyone is requested to keep their mic muted as there is a disturbance which is coming. Hello, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So the magnitude of its impact on society is immeasurable. Conditions created by the pandemic, example including lockdown, it reduced the mobility, heightened isolation, stress and economical uncertainty have led to an alarming spike in the domestic violence. Being a gynecologist, after this COVID pandemic, because of lockdown, we are seeing many health issues women are also facing, and many of them are because of the stress and the psychological issues. So are you aware of or you have seen any woman being beaten, threatened, scolded at home, school or neighborhood? So do you think this is right? What is such behavior called as, and is there any word to describe it? So this is called as a violence against women. See, the basic aim of taking this lecture is to sensitize all the teachers and the students
about what is the meaning of violence against women and what are your rights. Okay, so violence against women is the most shameful human rights violation. It is most widespread. It knows no boundaries of geography, culture or wealth. અહીંયા નાનકડું એક એક્ઝામ્પલ આપું કે આપણે જે આપણા સિટીમાં જ જે તમે આઈ થિંક તમારા નજીકનો જે એરિયા છે જેમાં ગ્રીષ્મા કરીને જે ગર્લ છે જેના પર અત્યારે હાલમાં આપણે બધા જ વાકેફ છીએ કે શું બનાવ બન્યો છે. તો આ જે બનાવ બન્યો છે એના પછી લોકો વધારે સજાગ થઈ ગયા છે અને ફિમેલ્સ ને સેન્સિટાઇઝ કરવું, ઇવન નોટ ઓનલી ગર્લ્સ, બોયઝ ને પણ સેન્સિટાઇઝ કરવું એટલું જરૂરી છે. As long as it continues, there is no real for equality, development and peace. So what is exact meaning of violence against women? Forcing a woman to live in fear. Either it could be a mentally, sexually or physically. So what are the roots of violence against women? It is a gender bias. નાનપણથી જ જેવો દીકરીનો જન્મ થાય છે અને જો ઘરમાં એક દીકરો અને દીકરી હોય તો હંમેશા એવું હોય કે દીકરા માટે સોફ્ટ કોર્નર વધારે હોય, છોકરી હોય તો બધા કામ ઘરના તારે જ કરવાના છે, કે જમવાની ડીશ મૂકવાની હોય તો પણ એવું કહેવામાં આવે કે ભાઈ દીકરો હોય તો એની ડીશ માં જાતે મૂકી દેતી હોય છે, અથવા તો બેનને કહેવામાં આવે છે કે આ ભાઈ ભાઈની ડીશ તું મૂકી દે, ભાઈને જમવા આપી દે. મારા ખ્યાલથી આ જે વસ્તુ છે આની શરૂઆત આપણે નાના નાના જે રૂટીન ડે ટુ ડે માં જે કંઈ થતું હોય છે આનાથી જ આપણે શરૂઆત કરવી જોઈએ. So gender bias, toxic masculinity, sexism, patriarchal society and gender. So gender bias, preference for the males. Girls are considered burden, feticide and infanticide, neglecting female health issues. Patriarchy, a system of society government. Hello. A system of society or government in which men hold power and women are largely excluded from it. Decision making rests with the male in the family. Now, what is the meaning of this? Is a very important slide, so everyone is requested to pay attention for this slide. What is the meaning of gender stereotyping? For the girls and boys, like girls are more faithful, emotional, tolerant, sympathetic and dependent. Boys માટે એવું કહેવામાં આવે કે they are more competitive, logical, strategic, aggressive and independent. Sexism, prejudice, stereotyping, discrimination, typically against women based on sex and gender. Can you think of any example of sexism? Madam, sorry to interrupt you. Madam, kindly can you please ask students to stop annotate on the slides, madam? They're just dragging the lines on the screen. Jaimin sir. Hello. And the students are wantedly, they were shouting and doing right, ma'am. Yes. જયમીન સર, એક રિક્વેસ્ટ છે કે આ સ્ટુડન્ટ્સ સ્ક્રીન ઉપર કઈ મિસચીફ કરી રહ્યા છે, they are drawing the lines ને એવું બધું કરે છે, તો it is a kind request to all the students કે please pay attention for this and stop doing all this. સેટિંગ માં જ આવશે કે no one allowed to share the screen. એ તમે શેર તો થઈ જશે. Yes, yes. Madam, can you Stop it centrally. Stop it centrally. Stop from your side. Madam, can you stop share and do this screen sharing again, madam? Then all this will get erased. Okay, fine. Can you stop other people stop sharing the screen? That you will have that access, madam, because you are sharing your screen, right? Yes. You will have that option. Will you show me where I need to do? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Shall I start now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. So toxic masculinity, like I am a man, I am strong, I don't cry, I can control, I am the boss, I am the savior. See, madam. Why doctors for women want to talk about violence against women?
Gynecologists are points of contact who can recognize changes in the lifestyle. Can you show me where should I go in the setting to stop all this? Excuse me, Dr. Ajay sir, if you can share from your side, and if the children cannot do this mischief, then we can ask you Shall to I- share the shall I screen and we'll say next. Ajay sir is not there, madam. I'll start share screen from my end. Yes, you can do that. You start sharing You all start the sharing three, from your side. Okay, ma'am, just give me a minute. Yeah. so then they won't be able to do anything. Yeah, Shrimanji, you start from your side. I think that is a better option. Yes, madam, I'll do. Kajal, we can just ask to change the slides and then Yes, carry yes. on. No issue. Yeah. Yeah. So next. 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 Yeah, next. Why doctors for women want to talk about violence against women? As a gynecologist, we are the point of contact who can recognize changes in the lifestyle. Most of the health problems of women are rooted in violence. Serious health problems during pregnancy have roots in violence. So now, how does it affect the health? Next. Next. Shimanji. Next. So why Dheera? The campaign founded by Foxy President Dr. Shanta Kumari to stop violence against women. Next. So a WOW campaign all over the India. It is an initiative to sensitize, orient, train 36,000 plus obstetrician and gynecologists and 500,000 plus boys and girls plus 15,000 plus teachers. Next. 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 So courageous together, say no to violence against women. Let's speak together. Next. Can we have the next presentation? The next presentation, I'll be taking more in depth about what are the types of violence against women, such as it may be a physical, psychological, what is the meaning of cyber crime, domestic violence. Can we have a next presentation, Shrimanji? Are you doing it or shall I do it from my end? Yes, ma'am, I'm doing. Okay, fine. So this is a very interesting and in depth. I'll be talking about what are the types of violence against women. Next. So physical violence, which means acid attacks, honor killings, femicide, sexual violence, psychological violence such as financial manipulation, emotional abuse, bullying, stalking, eve-teasing, criminal intimidation, and combination is domestic violence. Next.
So we will take each one in detail. Next. So what is the meaning of physical violence? Friends, registration and pre-test is compulsory. After the lectures, there will be a post-test and feedback, which when you submit, you will be receiving a certificate from Dheera and UNICEF side. Next. 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 Can you not stop this erasing? I mean, you can erase all this. Next. Shimanji, next. Madam, ask them to stop doing this, madam. Yeah. Shall I start sharing from my end? I think it will be better. But still, it will happen, madam. Yeah, I understood. Because they are doing right, keep on doing right. Yeah. I think, madam. જયમીન સર એક રિક્વેસ્ટ છે બધા સ્ટુડન્ટ્સ ને સ્ટોપ કરવા માટે કેવું પડશે નેક્સ્ટ કીજીએ શ્રીમનજી And students, this is a very important topic which is going on. So please doing all this rubbish, all this scratching and all that. So this is an example of physical violence, passive attacks, a form of assault involving throwing a corrosive substance onto another, sometimes used as a form of blackmail also. અહીંયા જે પિક્ચર છે એમાં તમે જોઈ શકો છો લક્ષ્મી she was attacked in 2005 at the age of 15 after rejecting the romantic advances of a man who was 32-year-old. For more detail, you may watch the movie Chappak. Next. Next, please. So what can you do? If the attack is threatened or attempted, you need to report to a trusted adult. જ્યારે પણ આવો કોઈ બનાવ બને છે તો તમારે શું કરવું જોઈએ? તમારે કોઈ જેના પર તમને વિશ્વાસ હોય તેવા એડલ્ટને તમે રિપોર્ટ કરી શકો છો અથવા તો પોલીસમાં કમ્પ્લેન કરી શકો છો. Make sure to stay away from the person threatening. Always travel with others. Under section 326B IPC, imprisonment not less than 5 years, but which may extend to 7 years, and it shall also be liable to fine. See, students અને teachers બધાને વિનંતી છે કે આ જે લેક્ચર અત્યારે જે પ્રોગ્રામ થઈ રહ્યો છે એ તમને સેન્સિટાઇઝ કરવા માટે છે કે આવા બધા સેક્શન્સ અને આઈપીસી કલમ આપણા ભારત દેશમાં ઓલરેડી છે, એક્ઝિસ્ટ થાય છે, પણ ઘણા બધા લોકોને આ વસ્તુની ખબર જ નથી. So we are just trying to make awareness and sensitize all the women and girls. If attacked, report attack to doctor. Make sure to get treatment as soon as possible. Report attack to adult. Talk to a parents. તમે તમારા પેરેન્ટ્સ જોડે વાત કરી શકો છો, ટીચર જોડે વાત કરી શકો છો, પોલીસમાં જઈને કમ્પ્લેન કરી શકો છો અથવા તો કોઈ પણ વ્યક્તિ જેના પર તમને વિશ્વાસ છે. Make sure you stay away from the perpetrator of crime. Section 326A IPC can be charged, leads to an imprisonment not less than 10 years, which may extend to imprisonment for life. Next, please. Honor killing, murder of an individual, either an outsider or a member of a family, used to protect reputation of the family, as it is believed that the victim brought disrepute to the family. Next. Femicide, a gender-based crime, arises when society prefers male over females, can take the form of woman-based hate crime, infanticide, killing of a newborn female child, and feticide, that is an abortion of the fetus based on the gender. Next, please. Sexual assault, an act in which a man sexually touches a woman or compels her to get naked forcefully and without outward consent, punishable under section 354 IPC with 1 to 5 years and a fine. Causes long-term mental trauma to the victim. If you see a sexual assault taking place, stop it or call help.
or even if your friend is the abuser. Nirbhaya, this is a act, Nirbhaya Act 2013, and section 375 IPC protects women against any type of rape. Section IPC protects against sexual harassment and unwanted physical contact, and POCSO Act 2012 protects minors from the sexual abuse. Next. If you are a survivor, then do not shame yourself. આમાં શરમ જેવી કોઈ વાત હોતી નથી. You are not to blame. Don't take a bath or wash yourself. Don't change your clothes. Write down what has happened. Inform the police. Report in a timely manner so that there is evidence. Don't be afraid to speak up, as you are never at fault and an abuser is bound to repeat the action. તો મેઇન જે મેસેજ મારે કન્વે કરવો છે કે તમારો જે ફિયર છે, સ્ટિગ્મા છે, બરાબર, how to come out, how to speak up. So don't students, don't be afraid to speak up. Next. Psychological violence. Next. Violence, financial manipulation, which is very important. Routine day to day માં પણ તમે જોઈ શકતા હશો, તમારા ઘરમાં પણ તમે કદાચ આવા એક્ઝામ્પલ જોઈ શકતા હશો, which involve making or attempting to make a person financially dependent by maintaining total control over resources, withholding access to money, and or forbidding attendance at school or employment. અહીંયા કેસ આપણે સ્ટડી કરીએ. Raj monitors his wife Anaya's bank account and doesn't let her buy what she wants. Raj's parents don't let Anaya go to work. Now what will Anaya do? Next slide. Emotional abuse, undermining a person's sense of self-worth through constant criticism. Most common example, name calling, damaging a partner's relationship with children, not letting partners see friends or family. અહીંયા જે કેસ આપવામાં આવ્યો છે, Shreya is married to Ashok, whose colleague mock him for earning less. Feeling hurt over his pride, Ashok takes out his frustration by drinking more often, frequent rage behavior, tantrums, by breaking things, yelling and blackmailing Shreya of divorcing her. This constant fault-finding behavior of Ashok had a toll on mental health of Shreya. So what can Shreya do? So એમાં કયા signs of emotional abuse આપણને જોઈ શકાય? Nothing to signs of emotional abuse: overreacting of small things, controlling you, telling you how to dress, humiliating or embarrassing you, feeling jealous when you are close to someone else, disputing your feelings, making you feel guilty, threatening to hurt themselves, nothing you do or say is good enough, blaming you for things going wrong in their life. So these are the very, very important signs of emotional abuse. Next. Bullying, I think majority school and college students must be facing their, once in their lifetime, about the bullying. Continuous harassment, either verbal or physical, can be in the form of cyber bullying. આજનો જે digital જમાનો થઈ ગયો છે, તો digital જમાનામાં more we are seeing with the cyber bullying or ragging. Sunil, a senior, asked out Riya, his junior, who rejects him. He feels embarrassed and to bandage his pride, starts up a rumor that Riya is a slut. He starts to harass her every day, calling her fat, ugly, or other such derogatory terms. He throws eggs at her house with his friend, pours water on her homework, and provokes all his friends into teasing her whenever they see her. If you see taking this place, what do you do? Do you help Riya? Whom do you contact? So this is very important કે આવું કઈ થઈ રહ્યું છે, તો at least you talk to your close friend or your teachers or your parents. Yes, so this is very important. Next. અને bullyingમાં સ્પેશિયલી મને વાત કરવી છે કે આપણે ગુજરાતીમાં કહેવત હોય છે કે બળથી નહીં પણ કળથી કામ લેવાનું. તો તમે ગુસ્સો કરો, ઝઘડો કરો, that is not the end of the end of this problem.
અને that is not the solution. So તમારે જે કંઈ કરવું છે એ તમારે સમજી વિચારીને સ્ટેપ લેવાના છે. જે જગ્યા પર આવું થઈ રહ્યું છે એ જગ્યા પર ઝઘડો કરી અને આ જે સિચ્યુએશન છે એને એગ્રેસિવ ન કરવી. Cyberbullying, online form of bullying and abuse when technology is used to write aggressive, embarrassing or hateful messages to about peers in order to intimidate, harass, shame and control. So what are the cyberbullying? Threatening or abusive text messages. ઘણા messages કરતા હોય છે, abusive language use કરતા હોય છે. Creation of embarrassing images or videos, sharing them, creating a fake accounts, stealing online identities, sharing sexually explicit images. Next. What can you do if you are being cyberbullied? Check platforms, anti-bullying policy is there. Get in contact with the customer service representative if confused. Blocking and reporting. Make sure to collect the screenshots and you can file a criminal complaint. Approach a cyber investigation. Next. Next. Next slide, please. Stalking, which is a very important in digital era. When an individual follows a woman and repeatedly tries to contact her without her consent, it is occurred digitally. Section 354D IPC imprisons the culprit for 1 to 3 years and culprit can be liable to fine. Next. Voyeurism, watching or taking pictures of women without her consent and without the knowledge of the woman. Section 354. Can we have a silence, please? Students, after more conviction, abuser can be imprisoned for 3 to 7 years. Next. Next. Next slide, please. They're doing the same annotates, madam. Yes, yes. Can you do from the center only that, you know, the just make them all muted and they are not able to share the screen. Something like that from your Yes, end. madam. I have to do it after, before the meeting only, madam, this and all. You should do that only because students are there. We cannot just, so let's finish this. Teasing, obscenence action like unwanted remarks, sexual advances by a man to insult a woman in a public place is a teasing. Section 294 IPC punishes a man who acts or speaks in an obscene way for a maximum of 3 months. And Section 509 IPC punishes man who acts or uses an object to insult a woman with hell terms up to 3 years. Next. Criminal intimidation, when someone is threatening to cause death, hurt grievously or to destroy your property. હમણાં જે એક્ઝામ્પલ થયું છે ગ્રીષ્મા જોડે કે એનું નેક પર ચાકુ મૂકી અને એ કરી દીધું છે. So this is actually a criminal intimidation. Section 503 IPC can cause imprisonment up to 2 years or a fine or both. Next. Sexual harassment, unwelcome sexual advances, request for sexual favors, sexual remarks showing pornographic without consent, all constitutes a sexual harassment and it can be reported under Section 354A IPC, which is a punishable with up to 3 years of imprisonment. Next. Combination, that is more of a domestic. Next. Domestic violence doesn't just have to be between a married couple. Any pattern of behavior used to gain or maintain power or control over the partner. Main issues, most of the victims of domestic violence do not know that they are being abused. It is hard to believe a trusted partner could be a manipulative, can also be harassment from the in-laws. Next. Next. Examples like power and control, using coercion and threats, using intimidation, using emotional abuse, using isolation, minimizing, denying and blaming, using children, using male privilege, using economic abuse. Next.
These are the example of domestic violence. Next. What is the cycle of abuse? So this, you can see the cycle of abuse for the domestic violence in a couple. So honeymoon, it is hopeful, renewed happiness, cared for, pretending. Then comes is the tension, anxiety, walking on eggshells, complaint, reasoning, silence. Then comes is a phase of explosion where there is apologizes, seeks help, breakdown, fights back, leaves. And then comes is the reverse, that is the return, excuses, abuse, minimizes abuse, arranges therapy, and blames themselves. Next. So Domestic Violence Act, that is 2005, it covers physical, sexual, verbal, and economic abuse. It grants immediate protection and it punishes the abuser with the imprisonment up to 3 years. Next. Violence against women, one step at a time. Next. So again, students and teachers, registration and pre-test is compulsory, and after completion, you are supposed to do the post-test and the feedback. So at the end, you will get the certificate which will be provided from Foxy. Next. So Courageous Together, say no to violence against women, Dheera together, and let's all together tweet. Building a voice, our target is 100,000 plus tweets. So add your courageous voice to the conversation. Thank you for the patience hearing. And now I'll give over to Dr. Jagruti Desai, Madam. She is the president of Surat OBGY Society and she is a practicing gynecologist since more than 35 years at Udna Hospital Private Limited. જયમીન સર અથવા તો ટીચર્સ જે છે એ લોકોને રિક્વેસ્ટ છે કે કોઈ બી ક્વેરીઝ હોય તો we will take at the end. We will just finish the main topics. Yes, hello Sure, everyone. ma'am. Yeah, you'll share the slides or I'll start sharing. મેડમ તમે જ શેર કરી દો ને. Okay. સ્ટાર્ટ મેડમ. જાગૃતિ મેડમ. Yes, just a second. Yes. So happy morning to everyone. And today we are on to a very important session, Dheera, which is the theme of Foxy. Foxy for all, always Dheera, say no to violence. Wow is violence against women. Stop violence against women. So we will look into the management strategies. This is the very important section. Please pay attention. I request to all the students, we don't have to believe that all this abuse and everything will not happen to us. We may be one of them. So please listen to this carefully and we move forward with our session. As we all know, one woman can make a difference, but together we can rock the world. So registration, pre-test, post-test and feedback is very important. And after doing the post-test and the feedback, everyone will get a certificate. And this is a project with Foxy and with UNICEF. So please children pay attention. Now let us first see what is social discrimination and gender bias. And this year, you know, the theme is gender equality. Let us create a gender neutral world. Break the bias. સોશિયલ ડિસ્ક્રિમિનેશન તમને બધાને જ ખબર હશે. ડોક્ટર કાજલે હમણાં જ વાત કરી કે કેવી રીતે ઘરમાં શરૂઆતથી જ છોકરીઓ અને છોકરા વચ્ચેનું અંતર ખબર પડી જાય છે આપણને, અને ઘરમાં વર્તન કરવામાં આવે છે, સોસાયટીમાં કરવામાં આવે છે, સ્કૂલમાં કરવામાં આવે છે, બધી જ જગ્યાએ. નાનપણથી જ જ્યારે છોકરો હશે તો એને સરસ રેઇનકોટ આપવામાં આવે છે, બેગ આપવામાં આવે છે. જ્યારે છોકરી હશે તો એને કોઈ
પ્લાસ્ટિકની થેલીમાં ચોપડા ભરીને સ્કૂલે મોકલવામાં આવે છે. એટલે આ જેન્ડર બાયસ છે, એની સામે આપણે લડત આપવાની છે. અને we need to work collectively with an united efforts. એક આ ટ્રી બતાવે છે જેમાં ઝાડના મૂળિયા છે. અગર મૂળિયાથી જ બાળકનું સિંચન સારી રીતે થશે તો એ ખૂબ જ એના ઉપર ફ્લાવર્સ આવશે અને પ્રફુલ્લિત થશે. હવે એમાં ડિસ્ટર્બન્સ ક્યારે થાય છે? જ્યારે બાળકો પર ઓછું ધ્યાન આપવામાં આવે છે, ઘણા કારણોસર થી તો ડ્રગ્સ લેવાનું ચાલુ કરે છે, લેક ઓફ કોમ્પેશન એટલે કે એ લોકોને સારો પ્રેમ અને હૂંફ નથી મળતી, ખોટા વ્યસનોમાં પડી જાય છે, આલ્કોહોલ, સુપિરિયરિટી કોમ્પ્લેક્સ, બાળકને એવું જ લાગે છે કે હું જે કરું એ જ બધું સાચું, એક્ઝામનું સ્ટ્રેસ હોય, બીજી ઘણી વસ્તુઓનું સ્ટ્રેસ હોય, અને એંગર ઇશ્યુઝ હોય કે નાની નાની વાતોમાં ચીડાઈ જવું અને ગુસ્સો કરવો. These are all the factors that contribute to wow. Wow is a mindset. આપણે જેમ વાત કરી તેમ નાનપણથી જો મૂળિયાનું સિંચન સારી રીતે કરવામાં આવે તો ઝાડના પાંદડાઓ ખીલે છે અને ફૂલો ખીલે છે, પરંતુ એનું સિંચન જો વ્યવસ્થિત કરવા ના આવે તો પછી એ પાંદડું સુકાઈ જાય છે. Wow mindset is based on the way a child is brought up. Children, you all are going to grow up, and so this is a very important session where you have to pay attention. If you are an elder brother or an elder sister, you have to pay attention to your younger generation. So please pay attention. So what to do if you know someone is being abused? Sauthi pehla, don't be afraid. Listen to the victim's story. Reassure them to stay brave. Believe their story. જે પણ જેની સાથે અબ્યુઝ એટલે કે ખરાબ વ્યવહાર, દુર્વ્યવહાર, અપશબ્દો જેને કહેવામાં આવે છે, એ લોકોની પૂરી વાત સાંભળો અને એને સાંત્વના આપો, એને વિશ્વાસ આપો કે તમે કંઈક એના માટે કરશો, જેથી એ ખુલ્લા દિલથી તમને એના પર શું થયું છે એ તકલીફ તમને કહી શકે છે. ડુ નોટ બ્લેમ ધ વિક્ટિમ. વિક્ટિમને કંઈ કહેવાનો અર્થ નથી કે તારી બિહેવિયર આવી હતી એટલે તારી સાથે આવું થયું, તું આમ કરે છે, આવા કપડાં પહેરે છે એટલે આવું થયું. એ આ વાતનો સમય નથી હોતો. Keep an eye on the situation to make sure it is not getting too dangerous. Ask about their immediate plans. Report to a higher authority. હંમેશા તમારા ટીચર, પેરેન્ટ, પોલીસ એમને જઈને અપીલ કરો અને કમ્પ્લેન કરો અને રિસ્પેક્ટ ધેર ડિસિઝન. જેમની સાથે ખરાબ વ્યવહાર થયું છે એમને પૂછી જુઓ કે તમારા શું વિચાર છે અને તમારે આગળ શું કરવું છે, અને એ રીતે એમને સાથ અને સહકાર આપો. Have resources to keep conversation going. અને કોઈ પણ રીતે એને સાથે એ વ્યક્તિ સાથે તમે વાત કરવાનું ચાલુ રાખો. Be careful that any actions taken do not harm you or victim. What to do if you are being abused? હવે તમારી સાથે જ અગર ગેરવ્યવહાર થવામાં આવ્યો છે તો તમે શું કરશો? તો recognize the toxic behavior of the cycle of abuse. Protect yourself by living from the vicinity of the abuser. Avoid escalating situations. Report the incident. Keep evidence of the abuse by recording and photographing. Plan a safety kit in case you have to leave your phone in a hurry. Let someone you trust know of the abuse. Friend, neighbor, your doctor, police officer. એટલે સૌથી પહેલા તમે એની વાત સાંભળશો અને આખો ઇન્સિડન્ટ શું થયો છે એ સમજીને એનું રેકોર્ડિંગ અથવા એનો ફોટોગ્રાફિંગ કે તમારે પ્રૂફ રાખવું પડશે કે આ વ્યક્તિ સાથે આ દુર્વ્યવહાર થયો છે, અને તરત જ જે તમારાથી સૌથી નજીક હોય એને તમે જાણ કરો. તમે પોલીસને પણ જાણ કરી શકો છો. અને સ્પીક આઉટ. જે પણ તમારી સાથે તકલીફ થઈ છે અથવા જેમની સાથે છેડખામણી થઈ છે એમને બોલવાની તક આપો. Claiming your voice back is difficult. Believe your words have power. તમે જો બોલશો તો જેણે તમારી સાથે છેડતી કરી છે એ ગભરાઈ જશે. અને સ્પીક અપ. ટેક અ સ્ટેન્ડ because your abuser is afraid of your voice. આમાં શું કે તમે એક વખત અવાજ ઉઠાવશો અને વાત કરશો તો જે અબ્યુઝર છે, જે તમારી સાથે દુર્વ્યવહાર કરે છે એ તરત જ ગભરાઈ જશે. જાગૃતિ મેમ, હેલો. સોરી ટુ ઇન્ટરપ્ટ મેમ. રાગિની મેડમ હિયર. મેમ, ખાલી એક મેસેજ આપો છે. સ્ટુડન્ટ્સ, પ્લીઝ ડોન્ટ ડુ એની કાઇન્ડ ઓફ મિસ્ચીવિયસ. બરાબર? યુ આર અંડર ઓબ્ઝર્વેશન.
તો આ મીટિંગ શાંતિથી બેટા એટેન્ડ કરો. અક્ષિલ, ખાસ કરીને અક્ષિલ, હેતવી, ખુશી, બરાબર લાસ્ટ ઓબ્ઝર્વેશનમાં છો. સો બેટર કે તમારું મીટિંગ કમ્પ્લીટ થાય એટલે તમે મને સ્ટાફ રૂમમાં મળો. ઓકે મેમ, કન્ટિન્યુ. Madam, can you stop Yes. share and Thank you start so share? much, madam. Jaruti madam. Thank you so much, madam. Don't be very harsh with the students. They'll definitely let them Madam. also speak out. Jaruti Yeah. madam. Yes. Can you stop share the screen and again you start share the screen, madam, because there are so much of lines. Mr. Okay. Rahul and Kushi are dragging the lines Okay. actually. Okay. Okay. So speak out. હંમેશા જેમની સાથે પણ તકલીફ થાય છે, જેમની સાથે સતામણી થાય છે, એમને બોલવાનો સ્કોપ આપો. અને એક વખત એ અવાજ ઉઠાવશે તો ચોક્કસ જે અબ્યુઝર છે એ ગભરાઈ જશે. પણ તમે એક વખત એ તમારી સાથે જે સતામણી થઈ છે એ સહન કરશો તો પછી કોઈ દિવસ પેલો અબ્યુઝર ગભરાશે નહીં અને તમારી સતામણી વધારે અને વધારે કરશે. એટલે હંમેશા તમને જેનામાં પણ વધારે વિશ્વાસ હોય એમને તમે તમારી વાત ખુલ્લા દિલથી કહી દો. ગભરાવાની જરૂર નથી. ભલે તમને કેટલું પણ ગભરામાં આવે એના માટે હંમેશા પોલીસને કમ્પ્લેન કરી દો. Don't let down another generation of victims. Give the victim a platform to speak. Believe the victim. Don't blame the victim. Stand up for justice. Don't let people forget that once someone commits abuse, they are prone to doing it again and again. આજ મેં હમણાં તમને વાત સમજાવી કે એક વખત જો એની ટેકનિક વાપરવામાં સફળ થશે તો તમને ઘડીને ઘડી ફરીને ફરી એ સતામણી ચાલુ રાખશે. એટલે તમે ઘણી વખત સાંભળ્યું હશે કે અમુક છોકરીઓને કોઈ છેડતું જ નથી કે એને તો ના અડકાય, એ તો તરત જ કંઈ રિવોલ્ટ કરશે, પોલ્યુશન કરશે. એટલે એ રીતે આગળ વધવું. સેફ્ટી યુઝિંગ ટેકનોલોજી. આ ડિજિટલ વર્લ્ડમાં download and familiarize yourself with safety apps. Smart Share, Women Safety Shield Protection, With You, Scream Alarm, Suspects Registry, Be Safe, Abhaya for legal advice. Share your live location with those you trust. જેવું તમને લાગે કે તમે કોઈ ડેન્જરમાં છો, ઇમિડિયેટલી તમે લાઈવ લોકેશન તમારા મોબાઈલમાંથી શેર કરી શકો છો. ટેક પિક્ચર્સ ઓફ ટેક્સી ડ્રાઈવર, લાયસન્સ પ્લેટ. જ્યારે પણ તમે રિક્ષામાં બેસો તો રિક્ષાની નંબર પ્લેટનો ફોટો લઈ લો. ટેક્સી ડ્રાઈવરનો પણ જાણીએ એની ખબર પડ્યા વગર તમે એનો ફોટો લઈ શકો છો. In case of emergency, activate this location in the app. Distress signal. આ તમને બધાને જ ખબર હશે. Distress signal શું છે? હેલ્પ સાઇન છે. ઓકે, તો તમે ગમે ત્યારે પણ આ ડિસ્ટ્રેસ સિગ્નલ આપી શકો છો તમને જ્યારે પણ લાગે કે તમે ડેન્જરમાં છો. And for the other people, if you see the distress signal, if you see the signal, check in with the person safely, find out what they need and what you can do. If you find a threat of danger, call the local police and the helplines mentioned later. So these are all the helpline numbers. You can all take a screenshot. All India Women Helpline, Women in Distress 1091. Women's Domestic Abuse Helpline, that is 181. National Commission for Women, note down these numbers. Delhi Commission for Women. Outer Delhi Helpline. Local bodies, local champions, NGOs, police station. Find out your local city helpline numbers and share with your group and school. આ બધા નંબર તમને ખબર હતા બાળકો? એટલા માટે જ હું તમને રિક્વેસ્ટ કરું છું તમે ધ્યાન આપો. આ ખૂબ જ જરૂરી અને ઉપયોગી છે. Helplines for specialized cases like gender-based violence, command crime, to report gender discrimination and abuses. There is a helpline for Commission Gender Equality, 24-hour toll-free helpline. Domestic violence helpline, Stop Women Abuse, Child Line, to report child abuse, toll-free line, Crime Stop for cases of rape, sexual assault or violence. અને તમે જ્યારે આ હેલ્પલાઇનને ફોન કરશો
તો તમારે એમાં ગભરાવાની જરૂર નથી કે તમારું નામ કોઈને ખબર પડી જશે. એટલે વિના સંકોચે ઇમિડિયેટલી ડાયલ કરો. હવે આપણે જોઈએ કે રિપોર્ટિંગ પ્રોસેસ શું છે. The reporting process is number 1 is report the incident to local police or a special police unit, record the statement for police within 24 hours, go to the hospital or a shelter home for medical examination by a female doctor, record statement from magistrate. Special court shall complete the trial within 1 year. સ્ત્રીઓના માટે, છોકરીઓના માટે સરકારે પણ આટલું બધું કામ કર્યું છે. હવે તમારે પોતે આગળ આવીને તમારી જાતને કેવી રીતે સુરક્ષિત રાખવું એ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. ધીરા સ્ટેટ નો ટુ વાયલન્સ, VAW, that is wow, stop violence against women. So the women and the girls, they are strong. Women are powerful. Not for one day, that is not today on the International Women's Day, but 24/7 and for 365 days. So women has to be strong, incredible. This is very important. Certificate will be awarded to participants on course attendance and submission of registration, pre-test, post-test and feedback. So let's tweet together. Courageous together, say no to violence against women. Building a voice, our target is 100,000 tweets. So add your courageous voice to the conversation. This is our Foxy with our Surat Obs and Gynec Society, Dr. Shanta Kumari, President Foxy, Dr. Madhuri Patel, Deputy General Secretary of Foxy, Dr. Jagruti Desai, myself, President, and Dr. Kajal Mangokia, Secretary of Surat Society. So, role of active bystanders. Now we'll go into this session, that is what a bystander has to do. So, who is a bystander? Bystander એટલે જે ઊભા રહીને જે છેડતી થતી હોય છે એને નિરીક્ષણ કરે છે. An individual who observes an act of violence, discrimination or other problematic behavior but are not its direct perpetrator. Perpetrator એટલે એ લોકોએ ગુનો નથી કર્યો અને ઇલીગલ કે ક્રાઇમ નથી કર્યો, પણ એ લોકોએ શું ગુનો કર્યો છે. તો એક્ટિવ બાયસ્ટેન્ડર અને પાસિવ બાયસ્ટેન્ડર. ઘણા લોકો એક્ટિવ બાયસ્ટેન્ડર એટલે who take action and try to stop it, ઊભા રહીને જોઈને તરત જ બોલીને જવાબ આપીને એક્શન કરશે અને એ વસ્તુને થતી અટકાવશે. અને પાસિવ બાયસ્ટેન્ડર ઇઝ who do not act or intervene due to social influence કે હું આમાં કંઈ કરીશ તો હું ફસાઈ જઈશ, હું અટકાવવા જઈશ તો મને તકલીફ થશે. ઓડિયન્સ ઇન્હિબિશન. ઘણા બધા લોકો જે પણ કંઈ તકલીફ થતી હોય છે, જેની સાથે અબ્યુઝ થતું હોય છે, એનો ફોટો પાડે છે, એનું વિડીયો ઉતારે છે અને જાતે કંઈ કરતા નથી. ફિયર ઓફ રિટેલિએશન. ઘણી વખત ગભરાય છે કે હું કંઈ કરવા જઈશ તો મને તકલીફ કરશે, મારી સાથે પછી બદલો લેશે, મને મારી સાથે મારામારી કરશે. એટલે else will help. અને એવું વિચારશે કે ચલો મારે તો જોબ પર જવાનું છે, મને મોડું થાય છે. એટલે આ પાસિવ બાયસ્ટેન્ડર્સ છે. So 5 Ds are very important. These are all the weapons of active bystanders. First D is distract. It is a subtle and a safe way to intervene. The aim is to interrupt and derail the incident, pretend to be lost, ask for time or address of a place, pretend you know the person being harassed, talk something irrelevant and take the attention of the harasser. તમે જ્યારે પણ અબ્યુઝ થતું હોય અને તમે ઊભા હોવ, તમે એ વસ્તુને જુઓ છો તો તરત જ તમે શું કરશો કે એ વસ્તુ અટકાવવાની ટ્રાય કરશો. ત્યાં જઈને જે અબ્યુઝ કરે છે એની સાથે થોડું વાતો કરશો કે કોણ છો ભાઈ તમે, શું કરો છો, થોડો ટાઈમ જવા દેશો અને એનું ધ્યાન બીજે ખેંચી લેશો. એટલે જે કરતો હોય છે એમાં એ સડનલી ગભરાઈ જશે અને એનું કામ અટકી જશે. બીજું ડિલે. Delaying can reduce the severity. આ રીતે તમે જે પણ એ નુકસાન કરવાનો હશે એ સિવિયરિટી ઓછી કરી શકો છો. As a victim, if she is okay, જેની સાથે છેડખામી થાય છે એને તમે પૂછો કે શું થયું તને, શું તકલીફ છે, તું સલામત છે ને. Offer to accompany her to her destination or sit with her for a while. એને તમે પૂછો કે તારે ક્યાં જવું છે અને એની સાથે બેસી થોડી વાતો કરો કે એને શું તકલીફ થઈ. બીજું છે, ત્રીજી વસ્તુ છે ડેલિગેટ.
Delegation is when you ask for assistance for a resource or for help from a third party. અને એ વખતે આજુબાજુમાં જે પણ માણસો હોય એમને તમે કહી શકો છો કે તમે મને આમાં હેલ્પ કરો. બાજુમાં કોઈ દુકાનવાળા હોય તો એમને કહી શકો છો. If on a bus, ask a co-passenger bus conductor to interview. બસના ડ્રાઈવરને co-passengerને તમે કહી શકો છો. If you are in school, contact the teacher for help. Teachers are always there for you. Teachers are your best friends. Students, please remember, the person who is very near to you is the teacher. 9 hours of a day, every day teacher is with you. So please pay them respect. Whatever you are because of their teaching. Document, first assess the situation. Is anyone helping the person being harassed? તમે જુઓ ત્યાં આગળ કોઈક એક વખત તમે જ્યારે જુઓ છો તો કોઈક બીજું મદદ કરી રહ્યું છે, આ એક્ટ અટકાવી રહ્યું છે. If not, use one of the other ways. If someone else is already helping out, assess your own safety. તમે પોતાની જાતને પણ સુરક્ષિત રાખો. Only if you are safe, then only go ahead and start recording. આખું એક્ટ તમે જુઓ છો કે કોઈ આ વસ્તુ અટકાવી રહ્યું છે, એ વખતે તમે રેકોર્ડિંગ કરી શકો છો, કારણ કે એ તમારે રેકોર્ડિંગ આગળ સબમિટ કરવું પડશે. Always ask the person who was harassed what they want to do with the recording. અને જેની સાથે હેરેસમેન્ટ થયું છે એમને તમે પૂછો કે આ રેકોર્ડિંગનો હવે આગળ શું કરવું છે, કારણ કે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, નેવર પોસ્ટ ઇટ ઓનલાઈન. આ ડિજિટલ વર્લ્ડમાં એકદમ ફાસ્ટ એક્શન લઈને વિડીયો બનાવીને એ ફોરવર્ડ કરવો નહીં, કારણ કે યુઝિંગ એન ઇમેજ ઓર ફૂટેજ ઓફ અ પર્સન બીંગ વિક્ટિમાઇઝ્ડ without the person's consent may make the person feel even make the person feel even more depressed and can lead to a level of visibility that person may not want. Publicizing another person's traumatic experience is no way to an effective bystander. કોઈ પણ દિવસ જે વિક્ટિમાઇઝ છે એનો વિડીયો તમે પોસ્ટ કરશો તો એ વધારે ડિપ્રેશનમાં જશે અને એને પૂછ્યા વગર કશું પણ કરવું નહીં. પાંચમી વસ્તુ, directly respond to harassment by naming what is happening or confronting the harasser. This can be risky. The harasser may redirect their abuse towards you. It may escalate the situation. Be clear, confident, but cautious. So the golden rule is dial 100 or 1098. Only intervene if it's safe for you to do so. If not safe, immediately call the police or the child helpline number 1098. તમે કોઈ વખત ટ્રાય કરી શકો છો. ડોન્ટ ડુ ફેક કોલ્સ. પણ જ્યારે પણ તમને તકલીફ લાગે અને તમે આ નંબરને ડાયલ કરશો, ઇમિડિયેટલી યુ વિલ ગેટ અ રિસ્પોન્સ. જેવી રીતે કોઈ વખત આગ લાગે છે અને તમે ફાયરને ફોન કરો છો અને ફાયર ટ્રક કેમ આવી જાય છે, એમ્બ્યુલન્સ કેમ ઇમિડિયેટલી આવી જાય છે, 108 ઇમિડિયેટલી આવી જાય છે, તેવી જ રીતે આ નંબરો ડાયલ કરવાથી તમને ઇમિડિયેટલી હેલ્પ મળશે. So this is the golden rule. More ways to get involved. Organize actions like writing, stories, posters, and nukkad natak. Appreciate someone practicing bystander intervention. If you know some organization is working for it, donate your time and ideas. The wrong things to say, why did she go at night? Victim blaming should never be done, never. Why did she park her scooter there? Why did she go alone? Why did she call her sister instead of 100? Victim ne blame કરવાથી કોઈ પણ દિવસ ફાયદો થતો નથી. Victim ને હંમેશા મદદ કરી અને નેક્સ્ટ સ્ટેપ શું લેવાનો છે એની ધ્યાન રાખવાનું છે. So registration and pre-test, post-test and feedback is absolutely essential. Courageous together, say no to violence against women. Let's tweet together. Building a voice, our target is 100,000 tweets. So add your courageous voice to the conversation. Thank you very much, children. I hope you liked it or not, and you were not in the mood to listen, but even then, this will be a very important message for all of you. So thank you so much. Now I hand over to Dr. Arpit Pachani, madam. She is here. She is also executive committee member of Surat Obstetric and Gynecological Society and a practicing gynecologist of Surat. So over to you, Dr. Arpit. Hello, I'll stop sharing. Yes. Dr. Arpit.
Hello, am I audible, Dr. Shrimanji? હા મેડમ, Ajal? અર્પિત મેડમ, યસ અર્પિત મેડમ લે છે હમણાં, એક જ મિનિટ. Okay, fine. Thank you so much. So, I would like you to all listen to this quote. The beautiful women draw strength from troubles, smiles during stress, and grow stronger with prayers and hope. You are one of them. So believe in yourself, design your own destiny, be courageous, be strong, be powerful, not today, but always for 365 days. You know that one woman can make a difference, but we together, we can rock the world. So let us create gender equality for gender neutral world. Let us fight against the gender bias. Woman is wonderful wife, outstanding friend, marvelous daughter, adorable sister, nurturing mother. So let us all work together with an extra determination. You know that all women are multitasking and women are great. She has got magic and extra power. Over to you, Dr. Arpit. હા, ત્યાંથી કરો, અહીંયાથી બી થશે. So good morning, everybody. I hope you have enjoyed the previous two lectures, and now we are. So once again, we are moving to another topic, a very interesting topic, bridging the gender divide. So we move to the topic, bridging the gender divide. Dheera initiative by Dr. Shanta Kumari, our Foxy president. So once again, a reminder, please fill the post-test and feedback form after completion of these two sessions. A certificate will be awarded to the participants for this attendance and after submission of registration, pre-test and feedback. So have a look on these names. As you see, the name Gunjan, Nayan, Kashish. So what do you think? These are male names or female names? So genders are nothing but socially constructed concepts. In Surat only, I know a Dr. Gunjan who is a female and also a male Dr. Gunjan who is a male. So genders are nothing but they are socially constructed concepts. Change. So have a look on these traits. What do you think? A male should be aggressive, male should be competitive, a male should be a leader, a male should not be artistic. But when you find the same things in a female, then what do you think? It is not okay for a female to be aggressive, it is not okay for a female to be competitive or independent, or can't be a male emotional. So the conditioning of gender stereotypes are so ingrained in our culture that they become a habitual response. Even our films, they reward the violent male behavior. Parents, as we see in our homes, they are more likely to use physical punishment with sons than with daughters. And they are more likely to tolerate the violent behavior in boys than in girls. છોકરો છે એ તો ચાલે આવું બોલે તો એ તો એને એક ઝાપડ મારી દીધું તો કઈ વાંધો નથી. But when girls show the same behavior or they show leadership, they are known as bossy rather than responsible. So what do you think? Is gender bias a social evil? Please put your views in the chat box. So in Indian society, the women are oppressed officially and unofficially. And this discrimination starts young when girls are expected to do the household chores, behave submissively,
As initially Kajal madam and Jagrati madam has already said, in our homes, the girls are expected to do all the household work. કે ભાઈ માટે આવું કરી આપ, ભાઈ માટે આવું કરી આપ. એ ભણતી હોય તો એનું ભણવાનું મુકાવીને ભાઈ માટે રોટલી કરી દે. So this is not proper. So the women are expected to leave work to raise the kids. Even the male babies are preferred over female babies. Even at the workplace discrimination, when the woman is pregnant, the woman is fired, and a massive wage gap between men and women. No woman is safe from sexual harassment such as eve teasing and catcalling. So women do not want to be treated like goddesses. Women just want to be treated like humans. So do you consider it is a level playing field? What do you mean a level playing field? Level playing field means, does the girls and boys get equal opportunity in every field? No, it is not the same still now. Some countries still don't give women the voting rights. Women still don't have equal access to education. Child marriages and dowry are still prevalent. Women are not given opportunities at work. One man voice is worth more than that of many women. Even in our families, the opinion of women are not considered in place of men. So women have less access to financial resources, and there is not enough representation for women in many fields, including politics and leadership. How many women presidents or how many women prime ministers do you know? And how many male do you know? So what can you do? Children, you are the torch bearers of the society. So you have to work together. You have to change yourself, and then you have to change your friends, your neighbors, and everybody. So all the genders, boys and girls, have to work together as friends. They should create a gender neutral, gender responsible, and equal society. When we should try to eliminate gender inequality and gender bias. So boys, what should you do? It's not enough to not to commit violence. So what can you do? You must be willing to take 8 active steps to ensure that no other slide share dekhai chhe. Excuse me, just bolo. You must be willing to take 8 active steps to ensure that no other Slide નથી દેખાતી. Slides change નથી થતી. એક જ મિનિટ હા મેડમ. હવે સ્લાઇડ દેખાય છે જાગૃતિ મેડમ? હેલો. Yes, yes, yes. Yes. હવે દેખાય છે ને મેડમ? હા, હવે દેખાય છે. So the first step you can take is start from your home. As you have seen your mothers, આપણે આપણા ઘરમાં જોઈએ છે, આપણી મમ્મી આખો દિવસ સવારે વહેલા ઉઠીને આપણા માટે ટિફિન બનાવતા હોય, ઘરના બધું કામ કરતા હોય, રાત સુધી એનું કામ પૂરું નથી થતું. But does she take anything for that? So women take on 3 times more unpaid care and domestic work than men. They spend the energy and emotional labor at home with family. તમારા મમ્મી ઘણા ભણેલા હશે પણ તો બી એ જોબ પર નથી જતા. કેમ નથી જતા? કેમ કે એમને તમારી ચિંતા છે, એ તમારી કેર કરવા માંગે છે અને એ પોતાનું કરિયર મૂકીને તમારા માટે કામ કરે છે. તો તમારે શું કરવાનું? So appreciate them. They just want respect. Respect the sacrifices being made for you and offer to help whenever you can. તમે ઘરમાં તમારા મમ્મીની કે બેનની મદદ કરશો તો એને બીજું એના ઇન્ટરેસ્ટની વસ્તુ કરવા માટે ટાઈમ મળશે. એ એનું ઇન્ટરેસ્ટની વસ્તુ કરી શકશે ને એને ઘણું સારું લાગશે. So encourage women to take up their own interest. Hold yourself accountable means self-analyze yourself. તમે પોતાની રીતે પોતાને retrospect કરો જ. Respect men and women equally. Be aware of your own behavior. અને તમને એવું લાગે છે કે તમે કંઈ ખોટું કરો છો તો be open to criticism and change yourself when you see toxicity. Change the notions of traditional masculinity. Things like men don't cry. So you are a strong person, you are man, so be strong. No, this is not. Men can cry. Treat everyone the same way, regardless of gender. Allow yourself the freedom to break norms and challenge stereotypes. Question those that do not allow you to challenge the stereotypes. Make the sensible male fashionable, not the alpha male like in the movies. So sensitive men will change the next generation. Men cry, men break down. Men get anxiety. They do have emotions, but they do not show. So be ready to show it if you cry. There's nothing harm in crying. There's nothing harm in breaking down. Be sensitive.
Respect others' choices. When someone makes you uncomfortable, ask yourself why. Consider the circumstances that make your life different from yours. Everybody has its own choices. So do not judge or shame them for their choices. This is the most important thing, consent. No means no. So આપણે કોલેજમાં જતા હોય ત્યારે ગર્લ્સ હોય તો આપણે ખાલી આટલું જ કહીએ કે હસી તો ફસી. So is it true? No, just a smile or just a laugh does not mean that she likes you. So clear consent is the word yes, nothing else. She was asking for it. Why couldn't you? Boys will be boys. It's never acceptable. So for consent, the consent should be freely given. It should be reversible. Suppose your आपकी friend, તમારી friend છે એને આજે તમને પાર્ટીમાં જવાની હા પાડી પર કાલે એ તમને ના પાડી દે છે. So it's okay. You should accept it. So the consent should be reversible. It should be informed. Your friend should be properly informed about the place you are going, the time you are going, and everything should be informed. And then only the consent should be taken. It should be enthusiastic and it should be specific. So remember the term phrase for consent. So all women experience sexual harassment at least once in their lifetimes. They experience sexism once in a week. It may be at your workplace, it may be in a public transport. ઘણી વખત આપણે બસમાં કે રિક્ષામાં જતા હોય ત્યારે બી ફિમેલ્સને આવું બધું સહન કરવું પડે છે. So don't keep mum. ચૂપ નહીં રહેવાનું. Call out such behavior in a safe, respectful manner. Be an active bystander. Ma'am has already explained who is a bystander. So don't just look and ignore. Help the person, speak for him. Do not excuse friends, relatives or co-workers. ઘણી વખત એવું હોય કે તમે જોતા હોય કે આ ખોટું કરે છે પણ તમારો ફ્રેન્ડ છે કે કોઈ રિલેટિવ છે તો તમે એને કાંઈ ટોકતા જ નથી પર એ ખોટી વસ્તુ છે. એ તમારા ફ્રેન્ડ્સ હોય કે રિલેટિવ્સ હોય કે co-workers હોય તમારે એને કહેવાનું. So sexism, see it, name it and stop it. The seventh thing is challenge gender stereotyping. So question your own stereotyping and prejudices. ઘણી વખત આપણે રોડ પર જતા હોય ને આપણી આગળવાળી ગાડી સ્લો ચાલતી હોય તો આપણા મોઢામાંથી એવું નિકળે છે કે કોઈ લેડીઝ જ ચલાવે છે. So women are not good at driving? So challenge this. Women are good at driving. So counter the argument with facts. Believe the survivor. This is the most important thing. So every time a woman speaks up about her experiences and she is not believed, this toxic culture flourishes. Believe her and help her. So when you hear a survivor story, listen, believe and support. Be a friend and offer unconditional support to her. આ બહુ મસ્ત સ્લાઇડ છે. તમે ગૂગલ કરવા જશો તો ગૂગલ પર ખાલી આટલું લખશો કે women should. So even Google will give the choices like the woman should stay at home, the woman should not work, the woman should be seen and not heard. So even Google is gender stereotype. So how can you change the narrative? Make a gender neutral society. Do your thing. So boys and girls, you are young. You have much potential. We can do anything. You can do anything. You can be anything. But just you have to decide for it. So once again, post-test and feedback is necessary. The certificates will be awarded to the participants on submission of them. So thank you for patient hearing. And now I'll be going for the next presentation, which is on peer pressure. It is an interesting presentation and I hope you all will enjoy it. Lecture. So we are starting.
peer pressure. Please mute yourself. Please mute yourself. It's a very important. Alert from Polaris office editor. Is already open in another window. Hello, everybody. We are starting with the next topic, peer pressure. And our main highlights will be identifying a toxic environment, good versus bad touch, the concept of consent, and the power of no. Again, the same thing, registration and pre-test, post-test necessary. So what is peer pressure? It can be any influence that peers have on each other to conform to behaviors and personal habits of a group. Madam, sorry to interrupt. Hello, slides There are no are not slides being here. saved. Okay, madam, kariye. Dr. Arpit, yeah, हाँ, madam, kariye. સ્લાઇડ નથી આવતી? નથી આવતી. તમારું ડેસ્કટોપ જ આવે છે. હવે ના, નથી આવ્યું. નહીં તો એમને શ્રીમંતજીને કહી દો, શેર કરશે. हाँ, madam. Yes, આવે છે હવે? yes, yes. ફરીથી જતી રહી. Okay, yes, we got it. Building a voice. એ છે ને? ઓકે. This was the last slide. हाँ, this was The previous one. Yeah, this was the previous one session. previous. નહીં જાય કરે છે. अच्छा, मैम દેખાય છે હવે? ના, નહીં દેખાય. ના, નથી દેખાતું. You can ask Shriman. Okay, yes, yes. Now we have got it. હવે દેખાય છે મેડમ? Yes. हाँ, આવી ગઈ. The peer pressure. Yes, yes, yes. So what is peer pressure? Yeah. You can begin. Yes. So what is peer pressure? It can be any influence that peers have on each other to conform to behaviors and personal habits of a group. Most of the time, peer pressure is too subtle to identify, but has enormous effects. તમે બધા ફ્રેન્ડ સાથે ફરતા હો છો, તમારું ગ્રુપ હોય છે, તમને મૂવી જોવાનું નથી ગમતું, પણ તમારા બે ચાર ફ્રેન્ડ્સે એવું કીધું ચલો બહુ સરસ મૂવી આવી છે, બહુ ફાઇન છે, તો આપણે જોવા જઈએ. તમને ન ગમતું હોય તો બી તમારા ફ્રેન્ડ્સના ઇન્ફ્લુઅન્સથી તમે મૂવી જોવાનું સ્ટાર્ટ કરી દો છો. So this is a very small thing, but this is a type of peer pressure only. Means the things you are not liking, then again you are doing because of your friends' influence. The peer pressures are of different types. The peer pressure may be spoken when one peer openly persuades the other. તમે બધા સ્કૂલમાં હોય ત્યારે 10th પછી આપણે સ્ટ્રીમ સિલેક્ટ કરવાની આવે છે કે આપણે કોમર્સ લઈએ, સાયન્સ લઈએ. હવે એવું બની શકે કે આપણું ફ્રેન્ડ્સનું 3-4 ફ્રેન્ડ્સનું ગ્રુપ હોય એ સાયન્સમાં જતું હોય ને આપણું ઇન્ટરેસ્ટ આર્ટ સાઈડમાં હોય, પણ તોય આપણે ફ્રેન્ડ્સ આપણને પરસ્યુએટ કરી દે કે ભાઈ અમે બધા સાયન્સમાં જઈએ છીએ, તું બી સાયન્સમાં જાઓ ને, મજા આવશે. But even though you are not liking science, you are a student of arts, then also you fall into that trap. So this is not proper. So when one peer openly persuades the other, this is a type of spoken peer pressure. Unspoken is when one peer is persuaded by exposure to the behavior. મારી ફ્રેન્ડે હાઇલાઇટ કરાવી છે, એ બહુ જ સરસ લાગે છે, હવે મારે તો કરાવી જ પડશે કેમ બધા એની જ વાતો કરે છે. So just by behavior, you are persuaded to do that, although you don't like it or it is not good on you. So this is unspoken. The direct, when one peer has to make on the spot decision. તમે કઈ ફરવા ગયા છો ને તમારા બે ફ્રેન્ડ સ્મોક કરવાનું સ્ટાર્ટ કરી દે છે અને તમારા હાથમાં બી સિગરેટ પકડાવી દે છે, તમે ઇમિડિયેટલી કોઈ ડિસિઝન નથી લઈ શકતા અને તમારા ફ્રેન્ડ્સના પહેલામાં આવીને
તમે સ્મોકિંગ સ્ટાર્ટ કરી દો છો. સો ધીસ ઇઝ ડાયરેક્ટ, મીન્સ યુ આર મેકિંગ એન ઓન ધ સ્પોટ ડિસિઝન વિદાઉટ થિંકિંગ એનીથિંગ એન્ડ જસ્ટ બીકોઝ ઓફ યોર ફ્રેન્ડ્સ એડવાઇસ. So indirect, when a peer overhears another gossiping and changes behavior due to indirect pressure. Friends નું એક ગ્રુપ તમારું બેઠું છે ને એકબીજા સાથે વાતો કરે છે, પેલી છોકરીએ આમ કર્યું તો કેટલી સરસ લાગે છે, એવા કપડા કેવા સરસ લાગે છે, બીજા દિવસે તમે બી કોલેજમાં એવા જ કપડા પહેરીને જાઓ છો. So this is you change behavior due to indirect pressure. Negative is when a peer is pressured into a behavior that is against their moral code. તમારા ઘરમાં તમે રાત્રે 10 વાગે ઘરે પહોંચી જવાનું એવું છે, તમારા મમ્મી પપ્પાને તમે લેટ નાઇટ બહાર રહો એ ગમતું નથી, છતાંય તમારા ફ્રેન્ડ્સે કીધું કે ભાઈ પાર્ટી છે હવે ચાલશે, ખોટું બોલી દે ને ઘરે, એમાં શું ફેર પડે, કહી દેજે હું મારા ફ્રેન્ડના ઘરે વાંચતી હતી. ઘણા છોકરાઓ એવું કરતા હોય છે કે હું તો મારા ફ્રેન્ડના ઘરે વાંચતી હતી અને ગયા હોય ફ્રેન્ડ સાથે મૂવી જોવા. સો ડુ યુ થિંક ઇટ ઇઝ રાઇટ? No, it is negative. It is negative peer pressure. This is not right. This is against your moral code. The peer pressure may be sometimes be positive also. So when a peer is influenced by behavior that is healthy and responsible, for a positive peer pressure ક્યારે આવશે? જ્યારે તમે સારા ફ્રેન્ડ્સ રાખશો. તમારું ફ્રેન્ડ સર્કલ કેવું છે એ તમારું આગળની લાઈફનું ડિપેન્ડ કરે છે. So what are the signs of a toxic environment? So how can you determine whether your friends are fake or not? Your friends make you feel bad about yourself. Your friendship is on their terms. એ જેમ કહે છે એમ તમે કરો તો એ તમારા ફ્રેન્ડ, તમે તમારા મરજીનું કંઈ કહેવા જાઓ અથવા કરવા જાઓ તો એ તમારા સાથે ફ્રેન્ડશિપ ના રાખે. So you are never sure where you stand. There is no value of your thinking. They are constantly gossiping. એકબીજાની વાતો જ કરતા હોય છે, એકબીજાની વાતો કરતા હોય, બીજા ફ્રેન્ડ્સનું ખરાબ બોલતા હોય તો એ ફ્રેન્ડ્સ તમારું બી બીજાના સામે ખરાબ બોલતા જ હશે. So don't be along with such type of friends. The effort is one-sided. They don't respect your boundaries. તમે એવું કહો છો કે ભાઈ હું રાત્રે 10 વાગે ઘરે પહોંચી જઈશ, પણ એ લોકો એ રિસ્પેક્ટ નથી કરતા અને એવું એક્સપેક્ટ કરે છે કે તમે એ જે કઈ એમ જ કરો, તો મીન્સ દે આર નોટ યોર ગુડ ફ્રેન્ડ્સ. યુ ફીલ પ્રેશર ટુ ડુ થિંગ્સ યુ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ. દેર ઇઝ અ કોમ્પિટિશન ટુ બી પોપ્યુલર. અત્યારે બધાને એવું જ હોય છે, હું ક્લાસમાં ફર્સ્ટ આવું, હું હેડ ગર્લ બની જાઉં, હું આ બની જાઉં, હું મિસ ફ્રેશર બની જાઉં, અને એના માટે આપણે ઘણી વખત કેવા નેગેટિવ સ્ટેપ્સ બી લેતા હોય છે, એવા માણસોના કોન્ટેક્ટમાં આવીએ છીએ જે સારા ના હોય. સો ડોન્ટ પ્લાય ઇન અ કોમ્પિટિશન ટુ બી પોપ્યુલર. યુ આર ટેરિફાઈડ દેટ વન મિસ્ટેક વુડ મેક ધેમ લીવ યુ. તમને બીક લાગે છે, હું એ લોકો જેમ કહે છે એમ નહીં કરીશ તો એ લોકો મને છોડી દેશે, પછી હું એકલો કઈ રીતે રહીશ. પણ એવું નથી, તમને એ છોડી દેશે તો તમને બીજા સારા ફ્રેન્ડ્સ મળશે, પર એવા ખરાબ ફ્રેન્ડ સાથે રહેવાનું કોઈ જ મતલબ નથી. So they encourage your worst traits, means they encourage bad things in you. So these are fake friends. So these are the signs of a toxic environment. So how can you avoid uncomfortable situations? કભી ક્યારેક ક્યારેક એવું થાય છે કે આપણને ખબર હોય કે આ બરાબર નથી, પણ આપણે ના નથી પાડી શકતા. So the main thing is learn to say no. So avoid going out with strangers. તમે જેને ઓળખતા નથી એના સાથે નહીં જાઓ. Make sure your parents and siblings are aware of your whereabouts. તમે કઈ બહાર જતા હોય તો તમારા પેરેન્ટ્સને ઇન્ફોર્મ કરીને જાઓ કે તમે આ જગ્યા જાઓ છો, કેટલા વાગ્યા સુધીમાં પાછા આવશો, ને તમારા સાથે એક ફોન લઈ જવાનું, એટલે તમારા પેરેન્ટ્સ સાથે, તમારા સિબ્લિંગ્સ સાથે તમે કોન્ટેક્ટમાં રહી શકો. તમે કઈ ટેક્સી કે કેબ કરો છો તો એ કેબનું નંબર તમારે તમારા પેરેન્ટ્સને SMS કરી દેવું જોઈએ, એટલે એ લોકોને ખ્યાલ હોય. Respect other people's boundaries. તમારો કોઈ ફ્રેન્ડ તમારા સાથે આવવાની ના પાડે છે, કઈ જવાની ના પાડે, તો respect the boundaries. Draw boundaries, means have your own boundaries also. You should learn to say no. આટલા વાગ્યા પછી મારે બહાર નથી જવું એટલે નથી જવું, મને આ મૂવી નથી ગમતી એટલે મારે મૂવી જોવા નથી જવું. So learn to say no. Be confident to say no to anything you are not comfortable with. Dial the police number if you feel a sense of danger. So learning to differentiate toxic people is the first step to cleansing toxicity, and this applies to both boys and girls. So girls, which type of boys you should avoid? The boys who are against. Please mute yourself. Please mute yourself. Boys who are rude to their mothers. જે છોકરાઓ એના મમ્મી સાથે સારી રીતે વાત ન કરી શકતા હોય, એની મમ્મીની રિસ્પેક્ટ ન કરી શકતા હોય, એ તમને કઈ રીતે રિસ્પેક્ટ આપી શકે? So take care. So boys who are rude to their mothers can never be good to you. Boys who don't respect your physical boundaries, તમને બેઠા બેઠા આમ તેમ ટચ કરે છે, so don't be with them. Boys who pressures you to send news, boys who start fights, boys who use bad names, boys who comment on a girl's appearance without her asking for an opinion.
and boys who make rape jokes. Similarly, for boys also, which type of girls to avoid? Girls who think it is unmanly to cry. As we have already seen, કે boys be sensitive હોઈ શકે. Boys કદાચ રડે તો એમાં શું ખોટું છે? But the girls who think it is unmanly to cry means she is not thinking good. Girls who hit or slap their boyfriends. Girls who are totally materialistic. ઘણી બધી છોકરીઓ એવી હોય કે જ્યારે હોય ત્યારે તું મને ગિફ્ટ નથી આપતો, તું મને શોપિંગ માટે લઈ જા. So avoid such type of girls. Girls who call other girls by names. બીજા છોકરીઓ માટે જે બેડ વર્ડ્સ યુઝ કરતી હોય એ ગર્લ્સ થી દૂર રહેવાની. Girls who don't respect your physical boundaries, and girls who call you a girl thinking it's an insult. Girls who don't think man can be victims of abuse and rape. So this is a very good slide. So how can you learn to put yourself first? So which type of answers you can give? So you can say like, I'll end this phone call if you continue to shout at me. If somebody is shouting at you, so it is in your hand to end the phone call. No? So I'll end this phone call if you continue to shout at me. I need time to think about. I'll come back to you. So you need not give the decision immediately. You can take your own time for your decisions. I can stay for half an hour. But if you have to go home, you can clearly say, okay, I can just stay for half an hour, then I have to go home. I cannot stay. I don't respond to work emails at the weekend. I'm not comfortable with that. If you do it again, I'll have to leave. Thank you for your offer. Unfortunately, I can't make it. So if you are not comfortable with some person, or it is not possible for you to make for that, you can say politely, say, unfortunately, I can't make it, but thank you for your offer. I'm not comfortable discussing that. Please do not discuss it with me. I respect your opinion, but this is my life and my decision. So set boundaries you are comfortable. So this is just good touch versus bad touch. This is being explained in schools. Apna schools ma bhi nana bachchaone bhi atyare aa badhu શીખવાડવામાં આવે છે. The best thing is shaking of hands. The green things which you are seeing is the good touch. That is shaking hands is the best thing. Then touching the private parts, touching the chest, touching the lips, you may not like it. So this is the bad touch. So speak out whenever you feel uncomfortable. Talk to your mother, talk to your parents, you can talk to your teacher, and then you have to speak out. You have the power to say no. Don't please continue with all these things. So the consent, as already said, is very important. Always ask for consent. Do not assume consent. Yes means one thing only, and no means no. Means stop. If the person says stop, it means no. If the person is turning away, it means no. I don't want to do it, it means no. So get away from me, it means no. So freely given consent, where both persons' needs, wants, and desires form an integral part of the interaction. Never coerce consent. So don't say maybe if you want to say no. We usually see કે આપણી ઈચ્છા ના હોય તો બી આપણે ડાયરેક્ટલી ના નથી પાડી શકતા. આપણે એમ કહીએ કે જોઈએ હવે કરશું કદાચ, પર એવું નહીં. Just say no. Leave the scene and say see you later. Make up an excuse. Like, yes, I just remember I have to do something, or I have to be reach a place, so gotta run. So, and use humor. Like if my parents found out, they would lock me in room for like 30 years and I'd be forced to eat bangan and broccoli. So you can use humor to run away from there. Change the subject. Oh, hey, I almost forget to tell you about. Suggest a better idea. Like, let's go check out instead. Remember to always listen to your gut instinct. So remember again, don't say maybe if you want to say no. So dreaming of a better future for our future generations. So you are never too young to respect the woman. Little girls with dream become women with vision. So all these things start from your childhood. So I want every girl to know that her voice can change the world. And why only girl? Even boys have to change. Boys have to start learning to respect the girls, and that starts from your home only. So once again, registration and pre-test, post-test feedback is necessary. Certificates will be awarded to participants on course, attendance, and submission of registration, pre-test, post-test, and feedback. A sincere thank you to Foxy team and Dr. Shanta Kumari, to all those who helped collaborate on this project. Team Dheera, Dr. Shanta Kumari, Dr. Saroj Agrawal, Dr. Kiran May, Ms. Shruti Dulala, and all others, and all the contributors to the materials on the slide. Thank you once again. I hand over the mic to Jagruti madam. Yes.
Yes, so this was a very excellent session, and this is a very good movement, Dheera, to stop violence against women. And I would like to conclude the session. Yatra naryastu pujyate ramante tatra devata, where women are honored, divinity blossoms there. जहाँ स्त्रियों का आदर होता है, वहाँ देवता रमण करते हैं. So we end the session over here and request everyone to fill the post-registration test and the feedback form. So thank you very much. Thank you, Shriman. Thank you, Shriman ji. Thank you, Ajay ji. We are Welcome, grateful madam. to you for giving us this opportunity. Thank you, sir. Yeah. So we leave. Thank you, the principals and teachers of all the respected schools. Thank you so much. Madam, I have posted the post test and a Thank you, feedback link in madam. the chat Thank you, box. Kajal madam, and all other Ask dignitaries. participants to The seminar. click on the It link, is madam. wonderful seminar, and it is more informable seminar for all the students. Thank you, Kajal madam, Jagruti madam, and all other doctor dignitaries in the seminar. It's very useful for our students also. Thank you again all. Thank you, Jaimin sir, and thank you, Mukesh sir, for giving us this opportunity today. Thank you once again. Sir, કોઈ Madam, queries Mrs. Freeman. હોય તો પછી આપણે એકાદું સેમિનાર ગોઠવશું એવું હશે તો ઓફલાઈન. સો Sure, સ્ટુડન્ટ્સ ને madam. અને ટીચર્સ ને જે કઈ ક્વેરીઝ હશે ને આપણે ત્યારે લઈ લેશું પછી. Madam, sorry to Okay. interrupt you. Yeah. Madam. Madam, this is Shriman. Yeah. I've posted post-test and a feedback link in the chat box. Ask participants to click on the link. Then they'll directly go to post-test and feedback. They have to fill and they submit. Then we'll issue the certificate to the participant. ઓકે સર, આપણું જે ચેટ બોક્સ છે ને એની અંદર ગૂગલની એક લિંક આપેલી છે, ગૂગલ ડોક્યુમેન્ટ કરીને. તો એ જે લિંક છે એના પર ક્લિક કરી અને પોસ્ટ ટેસ્ટ જે ફીડબેક આપવાનું છે ને એ કમ્પલસરી છે. સો આપણા જે કઈ સ્ટુડન્ટ્સ છે, ટીચર્સ છે, બધાને રિક્વેસ્ટ કરજો કે સબમિટ કરી દે, જેનાથી એ લોકોનું સર્ટિફિકેટ બી મેલ પર જ આવી જશે. ઇટ ઇઝ અ ઓટો જનરેટેડ સર્ટિફિકેટ. Yes, request to all the participants to fill this form. You should be proud of yourself that you attended this seminar. You should be able to tell your friends that this is a very important seminar. And so fill the feedback form and get your certificates. Show that certificates at your home that you have done a wonderful job today. So thank you very much, all the students. થેન્ક યુ. Thank you. શ્રીમનજી, થેન્ક યુ. થેન્ક યુ, જાગૃતિ મેડમ. Yes. Welcome, Yes, ma'am. Kajal. Yeah. So we leave. Okay. We will Bye leave. bye. Yes, Yeah. yes. Happy International Women's Day to all the women. Thank you all the teachers Yeah. and the students also for the patience hearing. Excellent. Yes, respected teachers, if you find it interesting, we can again repeat the session. Whenever you feel like, you can tell us, let us know. Okay. Okay, thank you everyone. Goodbye. Bye. Yeah.
Dear participants, kindly click on the link. I'm going to end the meeting. So please click on the link and you can leave the meeting.